Welcome to his American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 240 and the page number 260 and 261. The topic here is adjectives plus prepositions. What do you mean by adjectives and what do you mean by prepositions? Adjective means qualifying a noun, right sir? He's a good boy. What type of boy is he? He's a good boy. Good is an adjective. He's a tall boy. What type of boy is he? Tall boy. She's a beautiful girl. And what type of girl she is? Beautiful girl. Qualifying a noun is called an adjective. And sure, adjectives plus prepositions. What are prepositions, sir? In is a preposition, on is a preposition, at, with, about, by, from, for. All are preposition, right? So these preposition comes after adjectives. Generally, preposition comes before a noun, right? See, on Monday, at 10 o'clock, on the table, from Delhi. From Delhi, from is a preposition, Delhi is a noun. So these preposition comes before the noun. Sometimes preposition comes after the noun. Advantage, advantage of, advantage in, advantage is a noun, disadvantage of. So preposition comes either before the noun, after the noun, sometimes after the verb. Put off, put off, put is a verb, off is a preposition. Sometimes preposition comes after the verb and sometimes preposition comes after the adjective. Adjective plus of. See, of is a preposition. I am afraid dogs. I am afraid of dogs is the right answer. Without of doesn't give any meaning. I am afraid dogs. No, I am afraid of dogs. I am frightened of dogs. I am terrified of dogs, whatever it is. I'm scared of dogs. So, are you afraid of dogs? Are you afraid of dogs? Yes, I'm terrified of them. After terrified, adjective of comes. After afraid, adjective of comes. Right, sir? Of something, of dogs, of them. Something or somebody. So, adjective plus of, afraid of. Now coming here, fond of. What do you mean by fond, sir? A deep liking towards something. You are passionate about something. Fond of, proud of, ashamed of. Ashamed means you are feeling so shameful. You are jealous of, you are envious of. Jealous means what? My father is jealous of me. No, proud. Jealous is feeling proud. Here, jealous is a negative term. Jealous. Zealous. Zealous means your dad is proud of you. You're zealous, right? You're jealous. Envious. The same thing about like jealous, right? So, of something. Why are you always so jealous of other people? Why are you always so jealous of other people? Word ending with OUS is an adjective. Jealous of other people, right? Now coming here, suspicious of. IOUS is an adjective. Suspicious of. Critical of, you are always very critical of. You are tolerant of, you are tolerating others. He didn't trust me. He didn't trust me. He was suspicious of my intentions. Suspicious means what? Always suspecting of my intentions, right? Adjective plus of, this is number 2. Aware of, being aware. Conscious of, being conscious. Did you know he was married? Do you know he's married? No, I wasn't aware of that. I wasn't aware of that means what? I'm not? I don't know. Aware. Aware means what? Aware of the situation, aware of this problem, aware of this program, aware of this computer networking, aware of what is that? Blocking or whatever it is, you know. The computer, they do some type of hacking, isn't it? Aware of hacking. So, aware is an adjective of something. So, capable of, incapable of. You are capable of producing softwares. You are capable of, you are incapable of testing the softwares, right? Capable, your ability. Incapable, you are not able to. I'm sure you are capable of passing the examination. So, capable is an adjective, you are using of.
able, word ending with able are adjectives capable of. Able to understand, sir? All adjective with preposition of. Full of, short of, full of. What do you mean by full of? Almost everything. See, full mistakes. Your letter is full mistakes. Is it correct? Your letter is full of mistakes. So the letter I wrote was full of mistakes. Full of mistakes. Short of mistakes means no mistakes are there. Short of mistakes. Not full with. I am a bit short of money. Short of money. What do you mean by short of money? I don't have enough money, right? I need 10,000. I have only 8,000 rupees. So I am short of money. Short of money means what? I don't have enough money. Can you lend me some? Typical of. What do you mean by typical? Exactness. Typical. He is late again. It is typical of him. Typical, word ending with al is an adjective. Is typical of him. So of is a preposition after adjective. Typical of comes to keep everybody waiting. So it's always his habit to keep everybody waiting. Typical of him. To make everybody waiting. Tired of. Tired is an adjective, mind you. Word ending with all eds, all past participles, or adjectives. I'm tired of. Tired of. Come on, let's go. I'm tired of waiting. Tired of. Tired is an adjective. Of is a preposition. I'm tired of waiting. No more I can wait. I have enough of waiting. So certain about, certain of, or certain about. I'm certain of or I'm certain about. About is a preposition. I'm sure of, I'm sure about. About is a preposition. I think she is arriving this evening. I think she is arriving this evening, but I'm not sure of. I'm not sure of that. Sure is an adjective of. I'm not sure of that or sure about that. So complete the sentences. So fill in the blanks. Complete the sentences with one of the following adjectives plus correct preposition, right? The adjectives plus correct preposition you need. For example, afraid. With afraid, what preposition should come? Different, what preposition? Interested, preposition. Proud with a preposition. Responsible with a preposition. Similar with a preposition. Sure with a preposition. I think she is arriving this evening. I think she is arriving this evening, but I'm not sure. What preposition? Of. Sure is an adjective. Sure of that. Your camera is dash mine, but it isn't exactly the same, so you can use the similar. Your camera is similar mine. Is it correct? No, similar to mine. Similar is an adjective. You have to use the preposition to. Similar to mine, but it isn't exactly the same. Don't worry. Don't worry. I will look after you. There's nothing to be dash. You can use afraid. Afraid. After afraid, what's the preposition you have to use? Afraid of. Do you want to watch the news on television? Do you want to watch the news on television? No, I'm not the news. I'm not interested. Then what is the preposition you have to use? Interested in watching the news or interested in the news. The editor is the person who is dash what appears in a newspaper. So responsible. Responsible for what appears in a newspaper. Mr. Davis is a very keen gardener. She's very dash of her garden and loves showing it to the visitors. So she is very dash. What is that? Proud of. I was surprised when I met her. I was surprised when I met her for the first time. She was dash from, different to what I expected. She is different from or different to what I expected. Right, sir? Are you able to get it, sir? Are you able to get it, sir? So what do you understand? Adjective
plus preposition. Here all the adjectives with of, afraid of, scared of, terrified of, scared of. So here adjectives, adjectives with you are using. What are the adjectives with you are using? What is that? Tired of, and about also you are using. Certain about, certain of, or certain about. Then you are using the exercise. Are you clear, sir? So now one by one, can you come forward and speak, sir? I request one of you to come. Senior, you being the senior, I request you come here. You jump the wire and go. Good morning, everybody. So today we have learned about adjective plus preposition. Generally, preposition comes before noun, but in some cases that preposition comes after adjective. Like afraid of, frightened of. Adjectives are generally which qualify the nouns. Like he is a tall boy. Like tall is an adjective because he is qualifying the boy noun. So afraid of, frightened of, terrified of, and scared of. Then other are fond of, proud of. Fond, like fond mean habitual. He is fond of cigarettes or he is fond of smoking. Then suspicious, critical, and tolerant. Tolerant mean he is capable of to tolerate something, any abuse or like that. He is tolerant enough to. He told. Okay, that. Then other are aware, conscious, capable, incapable of. Then full of, sort of. Full of mean you are having something enough to you. Sort of mean you are having very less. Typical of, typical means something that is repeatedly we are having. Tired of, that's it. Yes, you, sir, newcomer, please come forward and tell what you do. Introduce your name and start. Yeah, hi everyone. My name is Selvam. I'm working as a software engineer in an IT organization. What I have to do? Tell in short what you are able to understand to the camera. Today is the first class for me actually, and today I learned about adjectives plus preposition session. And usually adjective is it's qualifying a noun. It's describing about the noun. Example, he is a senior person. Here, senior is an adjective which describes about that person. Senior is an adjective. Usually adjectives, in this session we learned about these adjectives plus preposition means that preposition is, usually preposition comes before these nouns. Here this it comes after the adjectives. So in today's session we found some new adjectives with the preposition, adjectives plus prepositions. Start from here or again? You finished? Okay, you gentlemen. You go. Hi everyone, my name is Praveen Swagar. So today is my first day in this course. So today I learned preposition, adjective plus preposition. So adjective is the qualifier of noun. Now I learned what are the preposition come from after adjectives. So in that today classes I learned of like adjective words like afraid, frightened, terrified, like. So in that adjective we follow preposition as of. Yes. Yeah. You come. You can sit in the sofa, sir. Hi friends, now we learn about adjectives plus preposition. The example for adjective words like in the after preposition,
Are you afraid of lions? Yes, I am scared of them. And the example for a capable, he is capable of solving that problem. Thanks. Okay, you. Quiet part. Good morning, friends. This class we are going to learn adjective plus preposition. Usually, adjective means it will be qualify the noun. So, I'm a good boy. Good boy, it is a adjective. And preposition. Preposition is mostly used for before the noun, before the adjectives. But in case of sometimes we can use after the adjectives. Those examples is given below. We can. Okay. Come. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 240, பேஜ் நம்பர் 260, 61. ரேமன் மர்ஃபி. இந்த ப்ரீபொசிஷன் என்பது பேச்சு ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு காரோ பஸ்ஸோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நட்டு போல்ட் எல்லாம் இருக்கிறதல்லவா, அதை போன்று இந்த ப்ரீபொசிஷன் மிக மிக முக்கியம். நட்டு போல்ட் இல்லாமல் பைக்கு ஓட்ட முடியாது, நட்டு போல்ட் இல்லாமல் கார் ஓட்ட முடியாது. ஆக இந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்களான இன்னு, ஆணு, ஆட்டு, ஃப்ராமு, வித்து, பிட்வீனு, ஆஃப் இவைகளெல்லாம் மிக மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்தினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீபொசிஷன் அதிகமாக இல்லை. ஆட்டு, இன்னும், ஆணுன்னா எல்லாம் சேர்ந்து இல்லுன்னு சொல்லுவோம். இந்த மேஜை மேலே இருக்குது ஆன், ஊருக்குள்ளே, ஊருக்குள், உக்குள், அப்போ இன்னு. இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னு, ஆணுன்னு வருது. தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இல்லில் முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் வந்து தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலமாக மாற்றக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இங்கே. ஆக இந்த ப்ரீபொசிஷனை நீங்கள் நன்கு தெரிந்து அறிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். இந்த ப்ரீபொசிஷன், ப்ரீனா முன்னாடி, பொசிஷன் இடம். இந்த ப்ரீபொசிஷன்னாலே முன்னடை சொல் என்றாலே, இந்த முன்னடை சொல் என்றாலே பெயர் சொல்லுக்கும் முன்னாடி வர்றதை தான் முன்னடை சொல்லுன்னு சொல்லிக்கிறோம். ஆனால் இந்த முன்னடை சொற்கள் சில நேரம் இல்லை, பெயர் சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும், பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரும், அட்ஜெக்டிவுக்கு பின்னாடி வரும், வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும். இப்படி நிறைய இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு அந்த டேபிள்னு சொல்லிக்கிற பொழுது ஆன் டேபிளுக்கு முன்னாடி வருகிறது. டேபிள் என்பது பெயர் சொல். அதே போன்று அட்வான்டேஜ் என்று பெயர் சொல், அட்வான்டேஜ் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம், அட்வான்டேஜ் இன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த முன்னடை சொற்கள் முன்னாடி வருகிறது, பின்னாடி வருகிறது. அட்ஜெக்டிவுக்கு பின்னாடி வருகிறது. அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? நல்ல, குட், பேடு, கெட்ட, டால், உயரமான. இந்த அட்ஜெக்டிவுக்கு பின்னாடி இந்த ப்ரீபொசிஷன் வருகிறது. ரைட்டா? இப்போ உதாரணத்திற்கு ஆஃப் என்றால் என்ன? தமிழிலே உடைய என்று சொல்கிறோம். ஆஃப் என்றால் உடைய, சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. ரைட்டா? ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் அஃப்ரைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? அச்சம் உடைய. ஃப்ரைட்டன்ட் ஆஃப், ஒன்றில் அச்சப்படுகிற. டெரிஃபைடு என்றால் என்ன? மிகவும் பயந்து ஒட்டுங்கிய. ஸ்கேர்ட் ஆஃப், அச்சப்படக்கூடிய. ஆஃப் போட்டு விடுகிறோம். இந்த பெயரொரு சொற்களுக்கு பின்னாடி ஆஃப் போட்டு விடுகிறோம். உதாரணத்துக்கு ஆர் யூ அஃப்ரைட் டாக்ஸ் என்றால் அர்த்தம் இல்லை, ஆர் யூ அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்று போட வேண்டும். பேச்சு ஆங்கிலத்திலே ஆஃப்ங்கிறது ஆவ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆர் யூ அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆவ் டாக்ஸ். ஆக ஆஃப் என்பது ஆவ் என்று வர வேண்டும். எஸ், ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆவ் தேம், எனக்கு அச்சப்பட்டு இருக்கிறேன். அதனுடன் டெரிஃபைடு என்பது பெயர் ஒரு சொல், ஆஃப் என்பது முன்னடை சொல். ஸோ அதை போன்று ஃபாண்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றின் மேல் தீவிர பற்று இருக்கிறேன். ப்ரவுட் ஆஃப், ஒன்றின் மேல் பெருமையாக இருக்கிறேன். அஷேம்ட் ஆஃப், கேவலப்பட்டு இருக்கிறேன். ஐ எம் ஜெலஸ் ஆஃப், பொறாமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்றின் மேல். ஜெல்லஸ், ZELOUS பெருமை. மை ஃபாதர் இஸ் ஜெலஸ் அபவுட் மீ என்று சொல்வோம். இந்த ஜெலஸ் என்றால் பொறாமை. என்வியஸ் என்றாலும் பொறாமை. இதனுடன் இந்த முன்னடை சொல்லான ஆஃப் வந்துதான் அர்த்தத்தை முழுமையடைய வைக்கிறது. why are you always so jealous of other people? ஏன் எப்பொழுதே மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறாய்? ஜெல்லஸ், OUSல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல். கூட என்ன வருகிறது? ஆஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முன்னடை சொல் வருகிறது. சஸ்பீஷியஸ், சந்தேகப்படக்கூடிய. OUSல முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். சஸ்பீஷியஸ் ஆஃப், ஒன்றின் மேல் சந்தேகப்படுகிறாய். கிரிட்டிக்கல் ஆஃப், ஒன்றின் மேல் எப்பொழுதுமே குற்றம் குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறாய். டாலரண்ட் ஆஃப், ஒன்றின் மேல் பொறுமையுடன் இருக்கிறாய். he didn't trust me, அவன் என்னை நம்பவில்லை. he was suspicious of my intentions என்றால் என்ன? என்னுடைய எண்ணங்கள், என்னுடைய செயல்பாடுகள் மேல் எப்பொழுதுமே அவன் சந்தேகமுடையவனாக இருக்கிறான். suspicious of எதனுடைய? என்னுடைய இன்டென்ஷன்ஸ், எண்ணங்களுடைய. ஆஃப்னு சொல்லும்போதே உடைய என்று வருகிறது. அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ்.
அதே போல் suspicious of my intentions adjective கூட ஆஃப் வருகிறது மறுபடியும் பாருங்க aware என்றால் என்ன விழிப்புணர்வுடைய conscious of அதுவும் விழிப்புணர்வுடைய unconscious என்றால் என்ன நோ விழிப்புணர்வு subconscious என்றால் என்ன உள்ளுணர்வு so conscious of aware of did you know he was married உனக்கு தெரியுமா அவன் திருமணமானவன் என்று no I wasn't aware of it எனக்கு தெரியாது எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது no I am aware ன்னு சொன்னா மீனிங் இல்லை aware of it என்று சொல்ல வேண்டும் capable of என்றால் என்ன ஒன்று செய்து முடிக்கக்கூடிய திறனுடையவனாக இருக்கிறான் incapable of செய்ய முடியாது இந்த ABLE முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective capable of incapable of இப்போ I am sure you are capable of passing the examination உறுதியாக சொல்கிறேன் உன்னால் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆக முடியும் I am sure you are capable of getting 7 marks in IELTS examination என்றால் என்ன நிச்சயமாக முடியும் I am sure you are incapable of speaking in French பேச முடியாது உன்னால முடியாது என்று சொல்கிறோம் capable incapable என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே preposition of வருகிறது அடுத்ததாக full adjective சின்ன adjective full of short of shortனா என்ன கூளையா short என்றால் இல்லை short ஒன்று இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது I am short of money I am short of dresses I am short of food I am short of என்று சொல்கிற பொழுது SHORT என்றால் ஒன்று குறைவாக இருக்கிறது ஷார்ட்னா குள்ளமாக இருக்கிறது குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் so the letter I wrote was full of mistakes நான் எழுதிய கடிதங்கள் full mistakes என்று சொல்லக்கூடாது full of mistakes என்ற preposition யூஸ் பண்ணோம் not full with என்று சொல்லக்கூடாது I am a bit short of money என்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இல்லை short of money can you lend me some எனக்கு கொஞ்சம் நீ கடன் கொடுக்க முடியுமா typical of ஏதியெல்லாம் முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective typical of என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது typical of is late again அவன் மறுபடியும் காலம் தாழ்த்தி வந்திருக்கிறான் it is typical of him அவனுடைய கேரக்டர் அது typical கூட ஆஃப் தான் போடு விடுகிறாய் it is typical of him to keep everybody waiting அனைவரையும் காற்றுக்குள் வைத்துக் கொண்டே இருப்பான் it is typical of him என்று சொல்கிறாய் tired கூட ஆஃப் போட்டு விடுகிறாய் எனக்கு ரொம்ப சோர்வடைந்து விடுகிறேன் come on let's go வா புறப்படலாம் I am tired of waiting for the bus I am tired of waiting for the bus I am tired waiting என்று சொல்லக்கூடாது அந்த preposition வந்தால் தான் அர்த்தம் கொடுக்கிறது முழுமையடைகிறது I have enough of waiting போதுங்கிற அளவு காத்து விட்டேன் I am tired of waiting என்று சொல்ல வேண்டும் certain உறுதியாக sure உறுதியாக ரெண்டும் adjective certain would off sure would off certain would about என்ற preposition about என்றால் பற்றி certain about I am sure about I am certain about Dhoni hitting a century I am sure about India winning the match I think she is arriving this evening but I'm not sure of that அவள் வருவாள் என்று தெரியும் ஆனால் உறுதியாக வருவாள் என்று எனக்கு தெரியாது sure of that sure about that I'm not sure about that அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது about என்றால் பற்றி about என்றால் பற்றி complete the sentences with one of the following adjectives இங்கே கோடிட்ட இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே adjectives என்ற பெயர் ஒரு சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனுடன் பக்கத்திலே preposition போடணும் சரியான preposition எல்லாத்துக்கும் ஆஃப் போட முடியாது எல்லாத்துக்கும் இன் போட முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஆட் போட முடியாது அந்தந்த adjectiveக்கு தகுந்தபடி அந்தந்த வாக்கியத்துக்கு தகுந்தபடி அந்தந்த preposition போட்டால்தான் வாக்கியம் முழுமையடையும் உதாரணத்திற்கு I think she is arriving this evening நான் நினைக்கிறேன் அவள் இன்று மாலை பொழுது இங்கே வருகிறாள் என்று but I am not that I am not வருவான் தெரியும் ஆனா உறுதியாக சொல்ல முடியாது அவ உறுதி என்று சொல்கிற பொழுது ஷுர் என்ன வர வேண்டும் ஷுர் ஆஃப் தட் இந்த தட் என்றால் என்ன அவள் வருவதை பற்றி சொல்கிறது ஷுர் ஆஃப் தட் I'm not sure of that I'm sure of that she is going to come என்றால் என்ன அவள் கண்டிப்பாக வருவாள் I'm not sure of that என்றால் என்ன உறுதியாக சொல்ல முடியாது அவள் வருவாள் என்று so your camera is similar to mine உன்னுடைய கேமரா என்னுடைய கேமராவை போன்று இருக்கிறது your camera is similar to mine உன்னுடைய கேமரா என்னுடைய கேமராவை போன்று இருக்கிறது but it is exactly the same ஆக சிமிலர் உன்னுடைய கேமரா என்னுடைய போன்று இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது சிமிலர் ஆக பக்கத்தில் என்ன preposition யூஸ் பண்ணும் mine என்று போட்டு விடுகிறது your camera is not similar to mine to போட்டு விட வேண்டும் சிமிலர் என்கிறது adjective don't worry
Don't worry, I will look after you. There's nothing to be. கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், உன்னை பார்த்துக்க. பயந்துக்காத. So afraid of. Don't be afraid of. எதை பற்றியும் கவலைப்படாதே. Do you want to watch the news on television? டெலிவிஷன்ல செய்தி பார்க்க வேண்டுமா? Do you want to watch the television news on television? நீ என்ன சொல்ற? No, I'm not. Dash the news. I'm not interested the news na சொல்லுவே. I'm not interested in the news. நியூஸ்க்கு முன்னாடி in என்ற preposition யூஸ் பண்ற. Otherwise no meaning. In IAS க்கு இதே question தான். Banking க்கு இதே question தான். The editor is the person who is dash what appears in a newspaper. ஒரு பத்திரிகையாளன், ஒரு ஆசிரியர், பத்திரிகையின் ஆசிரியனுடைய கடமை என்ன? செய்திகள், வரக்கூடிய செய்திகளுக்கு அவர்தான் பொறுப்பாளராக இருக்கிறார். ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள், பொறுப்பாளியாக இருக்கிறார். ஃபார் போட்டு விடணும். காக, ஃபார் என்றால் காக. ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் அப்பியர்ஸ் இன் எ நியூஸ் பேப்பர். மிஸ்டர் டேவிஸ் இஸ் எ வெரி கீன் கார்டனர். மிஸ்டர் டேவிஸ் என்பது தோட்டக்கலையிலே ரொம்ப தீவிர இன்ட்ரெஸ்ட் உடையவராக இருக்கிறார். ஷீ இஸ் வெரி டேஷ் Mr. Garden and loves showing it to the visitors. அவர் ரொம்ப பெருமையாக தன்னுடைய கார்டனை வர்றவங்களுக்கெல்லாம் காண்பிக்கிறார், வரக்கூடிய விருந்தாளிகளுக்கு. ஸோ ஆக பெருமைப்படுவதற்கு ப்ரவுட், ஆக ப்ரவுட் ஆவ் என்று சொல்ல வேண்டும், ப்ரவுட் ஆவ் என்று சொல்ல வேண்டும். I was surprised when I met her for the first time. முதலாக இவர்களை பார்க்கிற பொழுது நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். She was dash what I expected. நான் எதிர்பார்த்ததை விட வேற மாதிரி இருக்காங்க. She was different from what I expected. She was different to what I expected. நான் எதிர்பார்த்ததை விட வித்தியாசமாக இருக்கிறார்கள். So different to, different from, different to. So நண்பர்களே, இந்த preposition உடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். Preposition is very important. Without preposition there is no meaning, proper meaning in a sentence. Prepositionல லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க. noun தான், verb தான் முக்கியம் நினைச்சுக்காதீங்க. sentence formationல இந்த at, in, on, for, of, between, with இவைகள் தான் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. noun ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். in எங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, for எங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, of எங்க யூஸ் பண்றதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல தான் இங்கிலீஷினுடைய முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரீபொசிஷன், அந்த முன்னிலைச்சொல்லை அறிந்து கொள்வது, அது எங்கு பயன்படுத்துவது என்பது, it is must for you to learn. Thank you very much, sir.